Բարև շատ սիրելի ունգընտիրներ, այսօր դարձյալ ցեզի հետ է Լուսին Պալանջյան եւ ցայնային գործիքներու պատասխանատու Արեգ Քուշյան։ Հոմի Կանադայի շրջանային վարչության Ganch հաղորդման այսօրվան հայտագիրը կպահկանադարձյալ 3 գլխավոր մասեր է։ Հոմի Լուիսի Փանակ հայտակրի բաժնով ցեզի կներկայացնենք հարցազրույցը, որ կատարված է ընկերուհի Ֆլորա Գիրագոսյանի եւ Նատալի Գիրագոսյանի հետ։ Մեր հայտակրի երկրորդ բաժնով դուք պիտի լսեք ամփոփ պատմական ակնարկը Հոմի Տորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի մասին։ Ապա պիտի ներկայացնենք ցեզի Հույսի Փանակը բաժնով մեր անցյալ շաբթվան երկրորդ հասազրույցի շարունակությունը Թամար Կալաջյանի հետ։ Վերջապես մեր այսօրվան հաղորդումը պիտի փակենք կարևոր հայտարարությամբ։ Բարի ընկերություն բոլորիդ։ Բարև շատ սիրելի ունգընտիրներ, դարձյալ ցեզի հետ ենք այսօր եւ ունիմ հետս նոր երկու սերունդի պատկանող ընկերուհիներ, ընկերուհի Ֆլորա Գիրագոսյանը եւ իր թուստրը ընկերուհի Նատալի Գիրագոսյանը։ Բարև ընկերուհիներ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ցեզ։ Բարև ցեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ եք այսօր։ Ինչպես գիտեք, արիդ պիտի ինձայեմ, որովհետեւ դուք ցեզ ներկայացնեք մեկ հատ, ինչպիսի պաշտոններ ստանցած եք ձեր միութենական կյանքին ընթացքին, ինչպիսի մեծ ծրագիրներում ասկազմած եք։ Ինչպես միշտ, առաջինը ցեզի պիտի արիդ ընձայեմ, որովհետեւ դուք ցեր անց ներկայացնեք, խոսիկ քիչ մը ցեր ստանցած պաշտոններում մասին եւ արդյոք ինչպիսի դեսագի ծրագիրներում ասկազմած եք տարիներու ընթացքին։ Ինչպես որ ներկայացա Ֆլորա Գիրագոսյան, Յունանյան Գիրագոսյան, Հոմի անդամ արձանագրված եմ 1978-ին եւ երբ Կանադա նոր փոխադրված է Լիբանանեն հայահոց քաղաքումը, ուրեմն եկա եւ Քրեթե անմիջապես արձանագրվեցա Հոմի անդամ եղա արդեն 2 տարի հետո ստանցնեցի վարչական քարտուղարի դենաթբիրի պաշտոն եւ անգե հետո դարիներ եղած եմ սոսիալմասնաճյուղի ադենաբեդ եղած եմ շրջանային վարչության անդամ եղած եմ նաեւ լավալի փոխադրվելես հետո լավալի շուշի մասնաճյուղի ադենաբեդ Ես հոմին համահավասար նաև աշխատանք տարած եմ քաղաքներ սայտադի աշխատանքներուն հատկապես ընդրողական քաղաքական նահանգային եւ գարավար ասենք կանադական գարավարության ընտրություններու ընդրաբայկարներուն հայտադի աշխատանքներուն մեջ կորս դարած եմ եղած եմ նաև համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ հոմին կողմէ եւ ադոր գողքին անշուշտ երբ որ սրդով եւ հոգով հոմուհի ես երբ որ ոևէ մեկ հանձնախումբի մեջ քեզի գոչ կուղեն չես կրնար ժխտել եւ չես կրնար մերժել ուրեմն երբ որ ժամանակդ կդրամատրես եւ ժամանակդ կներե անպայման որ քո մասնակցությունդ կբերես եւ եղած եմ զանազան աշխատանք տարած եմ զանազան հանձնախումբերու մեջ եղած եմ նաեւ ազատ ունգընտիր համահայկական հոմի համահայկական պատգամավորական ժողովին Ես Նատալի Գիրագոսյանն եմ, նոր անդամ եմ հոմի անդամ եմ, բայց ասկե քանի տարիներ առաջ արդեն սկսած եմ մամայիս միջոցով արիտներու եւ ուրիշ իվենտներու մասնակցել։ Հարցնեմ, արդյոք եղած է օրինագելի անցմը ձեր կյանքին մեջ, որ մղած է որբեսի միանակ հոմի շարքերուն, թե ընդհանրապես դարբեր շարժարիթով մներ, որ միացակ շարքերուն։ Ես բզիկ թրվակ մը պատմեմ, ուրեմն երբ Լիբանան նախագահարանի առաջին կամ երկրորդ դասարանն էի, լող կլսեինք միշտ լող Լիբանանի օգնության խաչ եւ բզդիկ էինք չէինք կրնար ամբողջ իմաստը գարտալ կամ գիտնալ թե ինչ է Լիբանանի օգնության խաչ։ Ընդհանրապես բնակ մգերագուրի փանագար ծրակիրը գար որուն որոշ ընտանիքի զավակներ կմասնակցեին եւ որոշներ մենք ընդհանրապես դունգերտայինք ճաշի եւ Մեր ուսուցչուհին լոխի անդամ էր։ Դոնական օրերուն հատկապես նոր տարի ադեն կամ զատկվա, մեծ զատկվա շրջանին եւ դիգին օրյորտը ամուսնացած չէր, ինչ որ գիհիշեմ, դիգին օրյորտ Մարիամ գսենք, իր մեր հայերենի տասարանի ուսուցչուհին էր։ Զատկվա շրջանին գուքար մոր մեզ կխնդրեր, որ
դիգին Յունանյան քո աղջիկը երկու իմ եւ քրոջս սկսել քո աղջիկները այսօր փող պիտի առնեմ ուրեմն ծնունդի ադեն կամ նոր դարվա շրջանին օրացույց կձախեին իսկ զատկվա ադեն հանքանագություն կհավաքեին բնակմը գերագորի համար եւ անշուշտ մենք փոքրեի չէի քիրերի մաստին չեր մեզի կդաներ երկու դիգինով գերտային թուրերը գզարնեին օրացույց կձախեին եւ վերջը գամալ հանքանագություն կհավաքվեն մենք փոքր ենք մենք ասես օրացույցը ցերկերնից կփռնեինք եւ դիգինները որ թուրը կփանային կամ ընտանիքները որ թուրը կփանային չէին գրնար մերժել գիտեք բզդիկ կդեսնեն մեծ դիգիններ կդեսնեն երկու դիգինները ստացակիր գուդային եւ ադիգա միտքիս մեջ միշտ հարց եղած էր որ լող Լիբանանի օգնության աստրամը կանեմ փոքր ենք 7-8 տարեկան այդպես Տարիների հետքը ես չէ այդ շրջանին արդեն Լիբանանի Բոչամուդի ագումբի արենուշ հարցանակրված էի մինչև Կանադա քաղտելս երբ որ ես միությանական կյանքի մեջ մտա 14-15 տարեկանից արդեն անդրադարձա որ այդ լոխը ինչ կնշանակեր Լիբանանի օգնության խաչը եւ այդ բնակ մգերագորի հանքանագությունը որ կհավաքեին ինչի գծարայեր եւ երբ որ հոս եկա լոխը փոխված էր հոմի Հայ Օգնութեան Միութիան ինքնաբերաբար երբ որ արիթը ընձայվեցավ ինձի փոքրիկներու ցաղգազարտի ցերնարկ մագար հակոստի ցուցադրություն եւ այլն ուզեցին որ կամ եւ ժյուրիի անդամը լալ եւ ես այդ օրը արդեն հոմոյի արցանակրվեցա որովհետեւ արդեն մանգութենես այսին սկզբադանեգան դարիք էսեմ սկսած էր սրդիս խոսիլ հոմի ծառայությունը այնպես որ այս էր որ գապված եմ հոմին հատկապես որով ես նաև դգարություն ունիմ մանուկներու եւ դարեցներու հանդեպ ուրեմն իրենց ադօգնությունը որ կծառայենք իրենց օգնությունը որ կմատուցանենք մեծապես հոգեգան մեծ կողոնակություն կստանամ անգե Շատ գեղեցիկ է ձեր անդամակցության պատմությունը Ուրեմն իմ բարակայից 20 տարեկանից մամաս ինձ հայագիտական սեմինարի արձանագրեց Հայ Օգնութեան Միութիան Հյուսիսային Ամերիկայի անդամներ կային ուրիշ երիտասարդներ մասամբ որ հայերեն չէին հասկնար կամ հայերեն չէին խոսեր ուրեմն 3 տարբեր level-ով բաժնված էինք եւ ես արիթ ունեցա ուրիշ հայերու օգնել որ իրենց հայերենը զորացնեն ադիգա ինձ համար շատ լավ փորձառություն եղավ եւ ինձ անշուշտ մղեց որ ավելի շատ հոմի արիթներու մասնակցիմ եւ ադիգա եղավ ինձ որ մղեց անշուշտ մամաս որ մղեց ինձ որ հոմոյի լամ եւ դարբեր արիթներու ներգալամ Ինչ լավ Հիմա դուք ընկերուի Նատալի որ նոր միացած եք շարքերուն Արդյոք նախքան հոմին մաս կազմերը ինչպիսի պատկերացում ունեիք օրինակ ինչպիսի ծրագիրներով կգարձեիք որ հոմը կսփաղվի եւ հիմա որ նոր անդամ եք ճիշտ ացերը պատկերացուցածը իրականություն էր թե գային բաներ որոնց չէիք անդրադարձած կամ ծրագիրներու հսկայության դակավին չէիք անդրադարձած ինչպես եղած է ցերաս առաջին քանիմը ամիսներու փորձառությունը Ուրեմն ինձ համար գրեթե 2 ամիս պիտի լավ որ հոմոյի եմ, բայց բզդիգութերես իվեր, երբ որ մամաս ադենապետուհի էր կամ ինքը կորձունեություն գտաներ, ես միշտ ներկա գլայի իր հետ կուքայի եւ մոտ գաբրեինք, ուրեմն միշտ խոսեի։ Մեջը մեծած եմ, ուրեմն ինձի համար ինչ որ պատկերացուցած էի հոմոյին օժանդակություն, հայքաղություն, ամեն տեսակ կորձունեություններ գնեն եւ միան բազար չէ, միան ուրիշ օջախները օգնելու չէ, ամեն տեսակ կորձունեություն գնեն։ Ուրեմն ինչ որ ես դպավորություն ունեի արդեն, ինձ համար ջիպուջիշ նույն նկարներ, երբ որ ես միացա օրինակ։ Ուրեմն ձեր մոր աշխուժ անդամը լալը բաժար դարձած էր, որ դուք ամփոխչական պատկերացում ունենաք հոմի կորձունեության, ինչ լավ։ Ընկերուհի գուզեք դուք համավելս։ Գիտեք, երբ որ երիտասարդներու բարակային ասենք, երբ որ երիտասարդ ենք ավելի պատկերում ունենք դեսենք աս դիգիները գուքան հատկապես գիտեք 98-100 հոմի անդամներուն դիգիներ են դամորյորտներ ուրեմն երբ որ գտեսնենք atkan համախմբված եւ այլն դուրսեն պատկերը քիչմը քրավիչ եւ քիչմը գասկածելի այդ դպավորությունը գտա որ ինչ պիտի ենեն
հատկապես երդասարտներու միտքի մեջ է որ գա որ սարմաբիդի պատեն դորմանթը բիդի շինեն եւ այլն թեև գուքան ախորժագով գքնեն եւ մեծ քնահանդանքով այսին գքնեն գսպասեն այդ օրերուն բայց եւ այնպես այդ միտքը գա մեջերնի որ հոմի ինչ կնե ջաշ կեպե ջաշ կձախե բայց խնդիրը ջաշ եպելը չէ խնդիրը ատմանթը շինել մանթը ձախելը չէ խնդիրը այն է որ ադոր յեդին ինչ կա ադլուման ուր գհասնի ад կումարը որ գդարվի ինչի գծարայե այնպես որ մեմը որ թուրսեն բատկերը իսկապես դարբեր է բայց անոնք որ իրենց հոգին մեջ ունին ծառայելու ունին հայրենիքի հանդեպսել ունին հայ լեզվին հայ մշակույթին հայաբահբանման ացերը եթե ունեն իրենց մեջը անպայման որ երբ որ մտնեն գքնահադեն եւ իրենք ագամա բիդիսեմ ագամա իրենք արդեն կսկսին իրենց ներդրումը բերել այնպես որ բեչե թուրսի բատկերով միայն քնահադել պետք է կալ դեսնել մասնակցիլ ինչպես որ գսեն մորթիդ վրա պետք է գրես ցավը որ գիտնա այսին կամ իր արդար իրավունքը ինչ կնե հոմը երբ որ մեջնես իսկապես այնադեն է որ գտեսնես եւ գսկսես քնահադել շատ ճիշտ հիմա արդեն խոսեցաք երդասարտներուն ներդրումի մասին եւ այս հաղորդումին նպատակն ալ ճիշտ այն է գուզենք երդասարտներուն հասնել մերցայինը հոմիցայինը գուզենք հասցնել երդասարտներուն եւ անոնց գանչը ուղղել որբեսի քան եւ միանան հոմին ինչ կգարձեք որ գրնա իրենց ներդրումը լալ ինչպես ամեն մարդ իրեն զորավոր գեդեր ունի երբ որ անդամական թուղթը գլեցնենք միշտ նշված գլա որ ինչ են քու զորավոր գեդերդ որ գնաս փերել Հայ Օգնութեան Միութիւնի մեջ ուրեմն իմ բարակայիս լեզուն է որտեղ մի քանի հատ լեզու գխոսիմ ուրեմն գսեմ որ ես communication-ի մեջ գնամ իմ քաղաքապարներս փերել Ոյվե մեկ երդասարտ իմ սերունդից գրնա այդ ներդրումը փերել Հայ Օգնութեան Միութիւնի մեջ եւ ամենքս միասին արդեն գմեծնանք ամեն մարդ իրար մեկ գսորվի եւ հասարակական միությունն է հոմը ուրեմն իմ գարձիկովս ադիգա է որ գրնա օգնել որ նոր երդասարտները քան շարժումի մեջ իրենց դարբեր մասնակցություններով միանան եւ մեծ ներդրում ունենան եւ Արդյոք ունիք վերջին սրդի խոստումը, որ գուզեք փոխանցել մեր ունգընտիրներուն։ Ես պիտի ասեի նաև երդասարտներուն, այսին ժառանգություն եւ սերունդ թե սերունդ փոխանցումը, այնքան ադեմ որ մենք ունենք հայրենիք եւ սփյուռք։ Երկու շղթաներ են, որ կարելի չէ իրար մեջ բաժնել։ Ուրեմն պետք է սփյուռքը զորավորը լա, որպեսզի հայրենիքի երդասարտներն զորավորը լան եւ ընդհանուր առմամբ հայրենիքի ժողովուրդը զորավորը լա։ Երդասարտները գրնան իրենց զանազան մասնակցությամբ օժանդակել եւ հաջող կսեմ որ պիտի ժողովները երկարեն ժողովի պիտի կան բարդատիր պիտի կանք պիտի նստինք հետաքրքրական չէ բայց արդեն ինչպես որ գսվի հաջող տաստիարակչական գետրոն է հոմը իրականության մեջ տաստիարակչական գետրոն է որովհետև երբ որ գուքան ժողովի գնստին գտեսնեմ որ օրինակ ցերնարգեմո կոյացած կոմարը ինչպես ծախսված է եւ ուր հասած է զանազան ծրագիրներ ունին բեչունիմ ես այսինքն անոնք ամենը թվելու վստահ եմ քաղուտը ընդհանրապես բոլորնա դեղյակ են թե ինչպիսի ծրագիրներ ունի ընդհանուր հոմի գարույցը եւ վստահ գրնանալ որ յուրաքանչյուր լումա իր դեղը կհասնի հոմի միջոցով Շատ շնորհակալ ենք ընկերուհիներ ձեր ներկայության համար, ձեր քաչալերական խոսքերուն համար Սիրելի ունգընտիրներ, այսօր մեզի հետ էին ընկերուհի Ֆլորա Գիրագոսյանի եւ ընկերուհի Նատալի Գիրագոսյանը։ Ցտեսություն։ շնորհակալություն։ Տորոնտոյի Ռուփինա մասնաճյուղի հիմնադրության պատմությունը սերտորեն կապված է Ջորջթաունի որպերուն պատմության հետ։ 1915-ի մեծ եղերնեն որպացած 109 դղակ Կանադայի կառավարության արտոնությամբ ու նյութական օժանդակությամբ Կանադայի հայկական օգնության ֆոնդի միջոցով
գփոխադրվեին Օնտարիոյի Georgetown քյուղը աշխատելու դերվին ակարակներու մեջ։ Այդ տղոց առաջին 50 հոգինոց խումբը Կանադա կհասներ 1923-ի հուլիս ամսում։ Հոմի կենտրոնական վարչությունը ընկերուի մը գործուղեր Georgetown դերվին վրա ծանոթանալու դղոցկացության եւ անոնց կարիքներուն։ Հոմի այդ հանստարության իբրեվարտուն 1924 թվին կկազմվեր Տորոնտոյի մասնաճյուղը, որ 19 դեկտեմբեր 1929-ին կստանար pedagogan վավերացում Province of Ontario Armenian Relief Corps անվան տակ։ Այս անունով աշխատող միավորին գործունեությունը դեված է մինչև 1955։ 8 տարի ետ դերվին հոյիտա գոմիդեին չանկերով 14 նոյեմբեր 1963-ին գվերակազմվի Տորոնտոյի մասնաճյուղը, որուն ընկերային ծառայությանց գրասենյակը 1987-ին իվեր կմնա կորձուն եւ միավորին դարած այլազան աշխատանքներուն գողքին հետեւողական գործունեությամբ կարևոր հարաբերություններ կմշակե եւ կանտամակցի դերվույն ընկերային ծառայությանց հետ առնչվող բազմաթիվ կազմակերպություններում։ Իր վերակազմության 14 տարեդարձին 1977 թվին է որ միավորը անվանված է Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղ իհարքանս ասկային հերոսուի Ռուբինա Օհանչանյանին։ Հոմի Տորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի ստանցնած բարդավորություններու շարքին առաջնային է դեղվույն Հոմի հայկական ամենօրյա վարժարանին օժանդակությունը։ Շրջանի մասնաճյուղը ամեն տարի կգազմագերբե ամառնային ճամփար շրջանի հայ բադանիներուն համար։ Տորոնտոյի մասնաճյուղը գաննավոր կերպով կգազմագերբե հայկական դողմիկ օրեր, տոնավաճառներ ու այլ ծրագիրներ, որոնց մեջ ստացված հասույթը կհատկացվի դեղական շրջանային ու համահայկական ծրագիրներով։ Տորոնտոյի Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի անդամներու թիվը այսօր կհասնի 408 անդամի, ըստ 2019-ի տվյալներուն։ Biological is one of the reasons. Family upbringing is another reason, and socioeconomical influences. So what do I mean by that? If I start with a socioeconomical, and this is why I said it's more prevalent on women, is that, we're not going to lie, in our society there's more pressure within the last centuries or decades. You can look at all the different styles of fashion and how a body should look has always been the focus on women and not so much as men, whether that's the 90s heroin chic era, as they call it, which was where I was, that my idol was like looking like what was that model's name? Kate Moss, or whether it's another stage of, I don't remember what it's called, but when it was like in to have a big bum and, like all that stuff, or as they like to say, the Kardashian look or whatever. You can see that it has changed over the years, and there's been a lot of pressure from society of looking a certain way, especially on women. Now, it's not to say that it doesn't happen to men. I know through other patients that it does happen more in LGBTQ, I hope I'm saying the full pronunciation well, communities. But this is why a lot of the social aspect does influence more women. And I think that it's a very powerful one of why one can develop an eating disorder, because we live in a society, and when I say society, I'm talking about maybe more North American and European, that are focused on external validation in order to feel good about oneself. And that has a big impact. There was a study that was done in the 80s. I believe it was called the Fiji experiment, and this is something that we learned at the hospital. They went to a part of the island that had no access to media, to television, to radio, anything. And there was no eating disorders in this group, I believe, or the part of the island. And they introduced that and went back. I don't know exactly what the time lapse was, but all of a sudden there were people who started developing eating disorders because they had access to
seeing, like that images that we are exposed to every day, and we don't realize it. But every time you walk, I never realized, like, until I was in treatment and the few times I was able to be out and walk in a mall, I started becoming anxious because I would walk in a mall and I would see these posters of these models, and I felt like I was the biggest person in the world because I had been treatment and had gained weight, and it would scare me, and it was horrible for me, and we see it every day. And I think that it's even more important to talk about it now because of social media. Before, you used to have to go pick up a magazine, or turn on the TV, but now it's accessible everywhere. You can't go anywhere without having any of those messages. And I'm not a big person, like I'm a big social media person. I don't go much on Facebook. I don't go much on Instagram. But I do see a lot of the quote-unquote fat shaming that goes on, and the comments on. I could just imagine how difficult it is to grow up also as a teenager in that. So going back, also talking about the age, it's one of the reasons why also people at younger ages also get the disorder, because we're still growing up, trying to discover ourselves. And then when you're kind of raised in a society that is the messages are very confusing at what love is, self-love, and what being yourself is. It's a bit contradictory when everyone is telling you to look a certain way, and it's hard to find yourself. Also, it could be unrelated to looks. It's just we all want to belong, like when you're in high school and everything like that, people who get bullied, people who get rejected. And it's a disorder that could really hit people with that, on top of anxiety and depression that often come with an eating disorder. I know for me, it started when I was in grade school. I was bullied almost every single day until my last year of school. And I have memories from when I was 3 years old as my first memory of being rejected or feeling like I wasn't enough. And that was very, very, I was ripe for it. I was a type of child that I was ripe for that, and it was abuse for me. So that's the socioeconomical. I could go on with that like a lot, and I will come back to that because it's even more important today after COVID. But the last factor was the family upbringing. And, one thing I can say is that a lot of the families, there's no perfect family, that's for sure. I knew patients who grew up in very chaotic households where there was abuse, households where there was a lot of neglect, and parents who were not loving or caring. As much as there were students who came from very kind, loving families who would do anything, for their child, and who showed nothing but love. But, that's what happened to me. I'm very fortunate that I have a very loving family, but no matter what they could give me, it was just, I was there. This was my journey. What I do think is that people who have support in their families have more chances, and not just families and friends have more chances of getting past these disorders, because it is possible to get out of them. So that's one factor of family. And another factor of family is, we could have people in our family that are maybe pay more attention to their own weight, who might have an eating disorder that was never diagnosed, because a lot of eating disorders don't go diagnosed, especially in the older generation, the generation before mine and before theirs. Mental health was not something that was very discussed, and a lot of people do suffer in silence because a lot of times they don't realize even that they're sick. And I know that in different communities and in different families, and it's truthful to say that, like, I felt it a lot in Armenian community, a big impact on looks, a big impact of how we're supposed to show to the other person, family pressures because of that. And now I'm not saying that my mom or my dad were the reasons I have an eating disorder, but it does contribute. It's not really, I'm not going to say that if one person talks about your weight, you're going to end up, oh my God, for sure having an eating disorder. But that's not the issue. The issue is, at the end of the day, why is it so important for us to have this emphasis on looks?
And I think that that is not only an unkindness that we do to others, but it's an unkindness that we do unto ourselves, because it is a platform that creates, in my opinion, fundamental suffering of our people, because no matter what we do, we'll never really feel fulfilled. You can have the body you want. I would always say, if I'm just 15 pounds smaller, I'll be happy. No, I was more miserable. You can have all the money, you can have all the material things. At the end of the day, if you don't have self-love, you don't have much. And I think that the eating disorder, what people have to understand, it's not, the illness in itself is already something, but it's usually, it is the symptom of what is really wrong, if I can use the word wrong. And I heard a quote somewhere, and I thought it was really amazing, and I'll paraphrase, but it said, we're all just a bunch of people dealing with our own addiction. Everyone has an addiction, whether it's alcohol, whether it's drugs, whether it's food, whether it's lack of food, whether it's weight loss, whether it's being bulked up to the biggest size possible in terms of muscles or sex, anything. We all have an addiction. This is my addiction. This was my addiction. And it's something that we all kind of need to put aside whatever we are really going through. So not only is this a mental disorder, it's a symptom of what is really happening. So what's important is to not treat it by just eating. Eating is one part, or eating in a sane way, if you want to say whatever that is one part. But it's very important to address the soul and the mind. So I don't know what it will take for people to kind of wake up to it. But I'll tell you right now that there are people around you who look in different ways, shapes, or forms who are suffering from an eating disorder. Not a lot of people know, but anorexia nervosa is the number one, it is the number one killer in mental illnesses. 30%, something like 30% of people with anorexia don't make it, and most of the time it is due to suicide or to heart failure. So there are physical effects which I feel like really gets to people, because it's a fact that people do die from that illness. People die from bulimia. People die from all the consequences on their bodies, from the other disorders as well. I've known people who have. I've lost friends. But even if you don't get to that, physically, you can do a lot of harm to your body. I have done a lot of harm to my body, and the limitations that I lived with this day. I'm a 39-year-old woman. At 30-something, I already had osteoporosis. I haven't had a menstruation since 2013, 2014. I don't have normal functioning hormones. And I'm on different types of therapies for all of this. And I have a lot of chronic pain. Now, it's not to give a sad story. This is my reality, and it's my journey that I'm extremely grateful for, because that could be like another episode. But it just goes to show that there's an urgency, because it can have big physical consequences. The physical consequences are one thing. I think that for me, the mental, and a lot of people will tell you that the mental consequences are catastrophic. To live every day like someone is dictating all of your moves, whether you can eat that day, whether you had too many calories and you have to be mentally punished for it, the anxiety of seeing people, the anxiety of wearing certain clothes. It's a day in, day out mental torture to have an eating disorder. I have nightmares. In my sleep, it still bothers me. It still comes to me. So now everyone is aware, okay? So now you have some information. What can treat an eating disorder? Well, treatment is definitely important. I would say to anyone, don't try to be another friend's therapist. It's very hard, I think, to approach people who have, who
people suspect have an eating disorder because they can be very defensive. I know when people tried telling me, I was very angry at them and shut off from them, and it's hard to approach someone for that. So oftentimes I think that the person has to have some kind of a self-awareness and some kind of a will to want to go and get treatment. They need to know for themselves that they're doing this because there is something really wrong. I remember for me, it was to a point where I couldn't feel like I could function anymore, and I couldn't even put my finger on it. So treatment is extremely important. There are institutes that are for adults let's say we're talking now, we're in Montreal. For example, there are treatment centers for adults like the Douglas Mental Health Institute, for example. That is the public treatment center for eating disorders. There are also organizations who offer help like ANEB, Anorexia Nervosa et Boulimie Québec, ANEB Québec. That is another association where at least you can start by getting some information. It's a multifaceted treatment. There's no one treatment for everyone, but it is not usually a disorder that you can get out of by yourself. And the hardest thing to actually make someone understand who is in this situation is that it's okay to ask for help, and that's what you need. So there's physical help that is needed, psychological help, and support of people around them. I would say to anyone who comes to me and says, I think I know someone who has this, and or I think I have some problem, I don't know what to do. I tell you, start by doing your research and going to these organizations that I mentioned that have solid, proven information. Unfortunately, it's not very easy to have access to treatment. The truth of the matter is that 52 over 100,000 people in Canada from right prior to COVID have an eating disorder. And after COVID, it actually went up 60%. Why after COVID did it go up 60%? Well, everyone was focused, first of all, high stress, loss of feeling of control. People lost their jobs. People lost people. I don't know how much social media there was on jokes and memes about weight gain through COVID and people trying to lose weight. And it just goes to show that, this is not just a mystified story that just happens to and I say this like quote unquote people who just are vain or who want to look a certain way, because that's a common misconception. The truth of the matter is that it went up 60% in Canada, 45% lately in France are the statistics that I have, and now in Canada is 82 over 100,000 who have an eating disorder. And this does not include those who are undiagnosed, and these are not all people who have gotten treatment. So access is unfortunately very difficult. If you're a teenager, if you're under 18, there are programs at St. Justine Hospital here in Montreal and other hospitals, but there is a lot that still needs to be evolved in terms of what kind of care is available. But care is out there, and there are people who do care and who will not be judgmental. It is not the job of someone's family or friend to be the therapist. I'll say that again, because it is such a hard topic. You need to have some kind of mental professional training for this. It's not a joke. If you tell someone just eat, it's one of the worst things you could say. So what you can do is to love and support the people who are going through this around you as much as possible, and talk, and just be aware, ask questions, be curious about it. And if anything, donations are always great too, for the hospital. I know that I was doing yoga classes this summer and last summer in the park to raise funds to donate to the Douglas Mental Health Institute, for example. And so there are ways, like the system needs that money, because when I was an inpatient, I was in and out between 2016 and 2019, living in the hospital. There was only 6 beds for all the province of Quebec. 6 beds,
So it's not now I don't want to sound like there's no hope or anything like that. Please know I'm here today because yes, it's not perfect. I still struggle with my illness every day, but it takes much less room in my life. Like I went from being extremely ill, losing a lot of friends, losing my job, having my partner leave me because of illness, losing my home, to being back on the job force and doing more things that I love today and having solid friendships, solid relationships that are positive for me. So it is absolutely possible to get better, but it's a long road. And the earlier that it is addressed, the better the chances of getting past the eating disorder. And at the end of the day, what helps is just, and I'm a firm believer of talking. At first I wanted to be kept a secret. I didn't want anyone to know about my anorexia. And at the same time, I was struggling with I had been diagnosed with a neurological disorder called CRPS, complex regional pain syndrome, which is a very rare disorder that I won't get into right now. But I was struggling with two very misunderstood illnesses that I was in physical and mental pain every day, but I didn't want anyone to know. And the day, I think it was 2 years after my initial diagnoses, that I, realized that I was going to just be open with it because I couldn't handle keeping it a secret anymore, was when things started to getting better, because I realized that I was not loving myself, and not only that, I was not opening myself for love from others. And the result was, I went on Instagram, I made it public when I was using Instagram a lot to pass my message across, and I got an outpour of support from people I hadn't spoken to in years. And that was just one of the factors to show that, oh wow, okay, maybe I do have something to live for, because I wasn't able to see the beauty of my own soul, And I think talking about it and being able to ask for help, which is something that I was very afraid of doing. I felt like I didn't have a voice or a place in my life for various reasons, was the beginning for me to start my growth. Because no matter how much people can show that they love you, if you're not willing to start trying to love yourself, it's hard to get out of that. So this is why I wanted to come here today. This is like the big lines of it, but I think it's just heartbreaking that I see it expand more and more, that I've seen it take over people's lives more since coronavirus, and it has to be stopped. Mental illness, I think we're getting a lot better in being open to talk about it. So I think that it's positive, the outlook is positive, but we all need to do a certain work. And I think that the work is, in our distracting lives every day, can we take a few minutes and try and think about what is important? Because at the end of the day, your status on Facebook, I say Facebook, but most people are saying TikTok these days or whatever, but I know I sound old by saying that, but I have no idea. I'm not on those platforms at all, but that's not what makes life okay and important. There are a lot of other things, and I think that when we start focusing more on the only thing that we own in our lives, which is our hearts and our souls, it keeps us from maybe going into these trances of addictions that we can have in life to cope with what we don't love about ourselves. So I don't know if that makes sense in how I'm saying it, but yeah, I guess that's what I could say. Սիրելիներ, մեր հաջորդ թիվով մենք պիտի ներկայացնենք Թամար Քալաջյանի հետ կատարած մեր հարցազրույցին վերջին բաժինը։ Սիրելի ունգընտիրներ, եթե գուզեք կաչարերել եւ նվիրատվություն կատարել մտային հիվանդության հիմնադրամին, Canada Helps website-ի ջամփով ձեր նվիրատվությունը կգնաք կատարել նույնիսկ հոմին։ Մի մորնակ որ շատերու կյանքը գախյալ է
ծեր բերած օգնութենեն